Hi everyone. Today is Thursday, June 12th, and so today's been an enjoyable day with the teaching. And right now, I just got back from a music class, and I would definitely say this is my youngest student ever. He turns 2 next month. So he's still 1 and not yet 2 years old. And so I went to kind of just observe and see how his parents are interacting with him. And they have a piano, they have a guitar, they have a ukulele, they have some electronic drum set, and he was playing and actually holding the sticks and pushing the foot for the kick drum, and even like one foot on the kick drum and two hands on like a hi-hat and a snare or a tom drum. And so it's kind of really cool to see this coordination, to be experimenting, and wanting to play around with the ukulele and like play a string, and really attentive. I was playing a little bit of the saxophone, and before I showed them, if you take a piece of grass and you can hold it in between this kind of space, this little tiny space in between the thumb, you can get like a reed, kind of a grass reed, to vibrate. And so basically that's kind of the mechanism that's happening with the reed instruments, like the clarinet, the saxophone, possibly the oboe has 2 reeds that vibrate, so, or bassoon. Those reed instruments have that vibration. And then just observing a little bit the kind of the social aspects of the music and recognizing the songs. And so yeah, it was a really fun, really inspiring to see a student so young, so curious and attentive to what was going on, and kind of talking those short words, short expression kind of things with his parents. And so yeah, it gives me lots of ideas of how that family, kind of a musical family, how they could be encouraging their child even further. And I think I needed that too this week. There's been some change, some cancellations and things, so I was just getting a little demotivated. So having a really fun, enjoyable teaching experience with a young child it's really invigorating, really refreshing to kind of remind me that joy of learning, this kind of curiosity of things. But in earlier in the day, a different format that I've had with one student recently is we've been walking around the park, and she's taken her dog with her, and while we're walking around the park, we're talking in English, and I'm listening on my WhatsApp. I'm taking some notes of some vocabulary or phrases to later click send. And I also get some exercise. The dog gets some exercise. She gets some exercise. We're practicing the speaking, and so yeah, it's another a dynamic for interacting with students and being out, and then working with another student. We have been making some progress with the basic English. So this time I just kind of went straight in, just as much English as possible, and keeping the focus on small talk and those topics of like the weather, the sports, and
sports that we watch, sports that we play, movies, TV shows, those kinds of activities, and just really using some of the vocabulary and some of the expression that we've been learning. And then with another student, trying to explore some little details that can really make a difference in the quality of the expression. And so there was a technique a teacher had showed me a long time ago, at least I want to say like 20 years now, but was this kind of test, teach, test. So kind of see what the student produces, kind of bring that to their awareness, and see that we want to kind of work on it and fix it, and then teach those details, and then go back and test it again, and to see if there is an improvement on there. So I've found that to be a very useful technique, and I appreciate those contacts I had with teachers when I was back in my early 20s, in enjoying teaching, and I must have been like 25. So when I say 20 years ago, it's I must have been like 24 or so. And I want to be able to give back to new teachers as well, and inspire someone, and kind of push them in the right direction, motivate them as well. So and then this evening class. So and right now, in a little bit, I'm going to have another class. Hola a todos, hoy es jueves, el 12 de junio, y he tenido varias clases hoy, uno en el parque. Hablamos, caminamos, hacemos ejercicio, y tomo notas en mi celular para recordar de las correcciones. Y sí, es otra dinámica que no estamos sentados en la mesa, podemos estar caminando, hablando. Luego, con un alumno que está en el inicio, la iniciación, estamos más en el inglés directo y con como mis propios subtítulos en el documento de mis preguntas y las respuestas, y para como la charla de small talk, de como el tiempo, los deportes, los libros, esas actividades. Y otro, con una alumna, estábamos checando una manera de enseñar, de como probar, enseñar, probar, para ver como un avance con un tema, un ejercicio. Y ahorita, hace poco, tuve una como iniciación musical con un niño de 1 año, casi tiene 2, no, todavía no ha cumplido 2, pero muy alerta, muy atento a lo que estaba pasando con la música, y sus papás tocando instrumentos con él, y invitándole a cantar y hacer cosas, y es muy, muy inspirante de ver un niño tan joven y tan como alerta, y me apasiona otra vez como ser parte de ese descubrimiento de como sonido y la música, y fomentar más como
ganas y disfrutar ese momento. Necesitaba eso también porque más temprano en la semana había unas como clases canceladas o regendadas y como que sí pesa un poco de quiero enseñar, me encanta esos momentos con los alumnos y verles darse cuenta de cosas o saber que sí son capaces de muchas cosas. Y luego ya cuando como eh, la agenda está como vacía en ciertos momentos, es difícil como mantenerse animado. Pero sí, una clase de música con un niño muy entusiasta es una buena energía. Entonces, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 12 juin et aujourd'hui j'ai eu quelques cours qui m'ont plu et donc un premier cours c'était dans le parc, on se promenait pendant et qu'on on parlait et je prenais des notes sur le portable et après il y avait un cours avec un débutant et on a réussi à faire la plus grande partie en anglais cette fois, avec des notes sur un document Google et pour parler des choses simples de comment le temps qu'il fait, les sports qu'on regarde à la télé ou les sports qu'on pratique ou des loisirs de ce qu'on regarde à la télé, etc. Et après, il y avait une autre cours et je me rappelle que euh, il y a comme 20 ans maintenant, je crois, euh, un autre prof m'a expliqué une manière de comment mettre une petite épreuve, se rendre compte qu'il y a une petite lacune, une erreur d'interprétation et enseigner pour corriger ça et après mettre à l'épreuve encore une fois. Et ça aide pour donner une raison de prêter attention à ces petits détails et ça marchait. Et tout à l'heure, il y a très peu, je viens de faire un cours de musique avec un petit garçon qui a même pas encore 2 ans, mais très, très curieux, très intéressé par la musique. Ses parents jouent la guitare, du piano. Ils ont une batterie électronique. Et donc, ils m'ont montré tout ça. Donc, c'est aussi pour moi de juste comment, observer le maximum avant de comment, m'imposer. Je vais d'abord comment, observer. Et, c'est très motivant de voir un petit garçon qui s'intéresse à la musique depuis un très, très bas âge. Et je crois que j'avais besoin de ça parce que plus tôt dans la semaine, il y avait quelques cours annulés, je changeais avec la date et ça démotive un peu de comment, ok, j'ai envie d'enseigner, j'adore ces moments où des gens apprennent, mais si c'est pas toujours comme une priorité, ouais, ça baisse un peu l'enthousiasme pour enseigner. Mais voilà. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 12. Juni und heute es gibt einige Stunden auf Englisch und auch für Musik und diesen Morgen waren wir im Park für Spazieren zu gehen und wir sprechen zusammen und es freut mich sehr, diese Idee für eine Stunde und danach
mit einem Anfänger. Wir haben viel auf Englisch gesprochen und wir können darüber äh, äh, die, das Wetter und was machen wir in Freizeit, Sport da, gesprochen und ich denke, dass dies, dieser Student geht besser und versteht besser. Und danach hatte ich andere Stunde und wir machen eine Prüfung, danach ich kann erklären die Grammatik und nochmal eine kleine Prüfung und ich sehe, dass die Studenten versteht besser. Und diesen Abend hatte ich eine Stunde für Musik und der Student hat ein Jahr, er ist ja ein Jahr alt und er interessiert an Musik und sein Vater spielt Gitarre und Klavier. Und es freut mich sehr sehen, diesen Enthusiasmus für die Musik. Und er ist sehr kleiner, also sehr jung. Und ich möchte weiterhalten mit dieser Familien. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è giovedì, il 12 giugno e oggi ci sono lezioni che mi hanno piaciuto molto. Nella mattina sono andato nel parco per parlare, andare insieme e questo è una buona maniera per fare esercizio, praticare, parlare e posso scrivere nel telefono portabile. E dopo questo con un principiante abbiamo fatto più in inglese per capire e parlare del tempo, di come cosa facciamo con tempo libero, sport, libro, televisione, film. E dopo questa altra lezione, nel pomeriggio ho fatto una lezione di musica e lo studente ha un anno, è molto giovane, ma lui lui piace molto la musica e suoi genitori giocano strumenti. È molto interessante vedere questo con questa famiglia e mi piacerebbe continuare. E questo è tutto. Всем привет! Сегодня 12 июня, сегодня утро у меня было занятие в парк. Мы погуляли вместе, мы разговаривали на английском вместе, и я написал в телефоне. И после этого у меня было занятие с как сказать, когда он
начинает учиться английский язык, и мы смогли разговаривать больше на английском этот раз, и я написал много в документ Google, и мы говорили о темах, что ты делаешь в свободное время, и спорт, и фильм, телевизор, и так далее. И у меня были занятия, и также время с моими детьми. И вечером у меня был урок для музыки. И мне нравится много этот урок, потому что студент, ему 1 год, скоро это будет 2 года, но очень мальчик, но он играет, играет на укулеле, drums, и его родители играют также, и они поют, и мне нравилось много увидеть это, и я хочу продолжать. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.